গোল করে ভাঁজ করে নেব। আর মাপ হচ্ছে লম্বা 24 ইঞ্চি, এমন হচ্ছে 20 ইঞ্চি। প্রথমে 6 ইঞ্চি বাদ দিয়ে দিই, 24টা দাগ দেব। 24 18 ইঞ্চি, 18 ইঞ্চি এক্সট্রা পায়ের মুড়ির জন্য। আমরা এখানে হাইট জন্য 12 ইঞ্চি দেবো। এখানে আমার কোমর হচ্ছে 20, তো 20 আমার দোকানে 4-5 করে 5 ইঞ্চি। সাড়ে 7, এখানে 7.5 নিয়ে নিলাম, 7.5 আর 2 ইঞ্চি এক্সট্রা। এখান থেকে আমাদের কাটিং করা কমপ্লিট, এবার আমরা কেটে নেব। কোমর বেল্টের জন্য 2 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি কাটিং করে।